Sizwe mkhonzo walathina, sizwe mkhonza njalo. Ukuthula nezibusiso kaMdali masehlina nonke babukeli ba Deen Channel lana ke kubuhle be Islam njoba sesiwaginyileke amathi hayi sesingathi right manje nase studio bekushisa eqaleni kodwa mangathi sekuhlena nomoya nanomphefumulo kodwa ke nguma abe mhlapha ungena manje cha sihamba kahle ekutheni ukuthi namhlanje futhi sivakashele organization iFoundation of Love ekhuluma ngale ko ini uthando kodwa ke sizicela ukubuyela emuva zivakashi zami ekutheni njoba ubeyibekile ubhuti etheni ukuthi abantu besilisa ngokuthula kwabo ikona ekwenza ukuthi kube yibona abahlukumezi ngiyathemba ukuthi ngiyibeke kahle but ngisacela ukuthi ngiyibeke ngale kuma etheni ukuthi ungabe uyavumelana nalento akayishoyo ukuthi abantu besilisa kuphela abahlukumezayo ngokuthula kwabo noma kuyahlukunyezwana la emhlabeni ungayibeka kanjani? Ngibonge thola lelithuba kahle kahle la kuyahlukunyezwana owesifazane uhlukumeza owesilisa owesilisa uhlukumeza owesifazane kuze kugcine sekuhlukumezeka nezingane ezikhona emndenini inkinga ukuthi abantu abafuni ukukhuluma kakhulukazi abantu besilisa bayakwazi ukuthi bathule nenkinga yabo thina abantu besifazane siyakwazi mina mangase ngihlukumezeke manje ngeke akwazi ukuphuma ngikumngane nami mfenge ngithi mngane nami uyabona lapha kunje umuntu wesilisa akakwazi ukuphuma aye kumngane wakhe and mina ngiyakwazi ukubaleka ngiyekolala kamakhelwane mangabe sengihlukumezekile endlini umuntu wesilisa lokho kuyamhlula ushiyo ungaphekile kodwa uzohlekwa ushiyo ungaphekile kodwa ngabe ngi right uzobaleke uyolala ngale kumngane ushiyo ungaphekile so ukuhlukumeza konke lokho ikhona ngithi siyahlukumezana ngoba naye usale ehlukumezekile ukuthi mina sengiphumile ngahamba ngaya kamakhelwane esikhundleni sokuthi ngabe ngihlala phansi ngikhulume naye njengomuntu enginaye endlini kodwa ngiphume ngihambe ngiye kamakhelwane mina lokho yena usale ehlukumezeka ngoba akazi ukuthi ngizofika ngithini kamakhelwane. Babukele ngiyayithanda imbumbe noma ukuhlangana kwale organization because bayasekelana and futhi bayakhuluma into ngithemba ukuthi kunothando neqiniso la ekuthenini ukuthi uthando balichaza kahle naneqiniso ekuthenini ukuthi kungabonakala ngathi mhlambe ilaba abahlukumeza noma esikhathini sami siyazi sometimes kuba besilisa kuba wesifazane but ke ngizobuyela ekuthenini ukuthi imapha amanye ama programs enwenza because ngicabanga ukuthi ijulile futhi iorganization yenu so imapha amanye ama projects noma ama programs enwenza ngaphandle ekutheni ukuthi nivakashele thina mhlawumbe abaka TV ngasho kanjalo emgodla wethu ke kuningi sikuphethe ngoba sihlele ukuthi senze ifilimu ezokhuluma ngalo uthando lokho futhi okuzonikezela intsha yethu amathuba omsebenzi ngoba sizodinga abazodlala lapha ama-actors sidinge nama-presenter sidinge Ngisacela uba ipresenter yokudla masekudliwe ayikho inkinga wamukelekile siphinde futhi sibe ne-drama series khona lapha ezoyikhuluma ngakho ukuhlukumezeka nje kwezikaqeda isizungu sizozama ukuthi abantu abasha bakwazi ukuthola lelo thuba siphinde futhi sihambele yonke imikhandlo kamasipala senze ama awareness campaign ukuhlukumezeka kwabantu sizohamba impela ke ngoba cha nasemakhaya siyofika sivinjwe imfula yakhona cha woyimani ke la senifike ekugcineni sihlalane nisebenze endaweni zamakhosi sizimisele kakhulu ukuthi sifike kuzona ngoba kuningi ukuhlukumezeka okusemakhaya kuningi ukuhlukumezeka futhi okusemalokishini kodwa ngendlela ezihlukene emakhaya bathi ukuthi ukukhava kancane la emalokishini ayivane sikuveze nje no ngiyabonga kakhulu ekutheni nama projects when you speak about awareness akhuluma ukuthi yonke indawo nje kuseshini yakhona that's very very beautiful because ekutheni maningi ama organization angahambelani because isikhathi samanje ufuna abantu behlezi befika officeini lakho wena njalo uhlezi nje uba nomkhabo omkhulu awenza umsebenzi but it is good uma benibe ekutheni ukuthi nani niyahambela abanye abantu ngoba sometimes kunomuntu ohluleka ukuthi ayofinyelela kunina nikwazi ukuthi ngicabanga ukuthi nakhona uthanda futhi olukhulu and it's a bonus ekutheni ukuthi labantu abahlukumezekile bekwazi ukuthi ukusizakala ekutheni bahambele no uma bese sibheka yebo baba kulama lezelo akhuluma ngazo khona olunye uhlelo olunye lelo besikhuluma ngalo labantu abahlukumezekile abafuna ukuphawula
Exactly. vele obala bahlambuluke ngokuhlukumezeka kwabo. Lolo hlelo silubiza nge face to face, I mean speak out. Ukuthi sifisa abantu beze bezokhuluma ngokuhlukumezeka kwabo. Isizathu salokho ukuthi kunabantu abasebasha abasakhula basasilandela. Kufanele mabeyibona le face to face show engaphansi kwe Foundation of Love bafise ukuthi bangahambi ngendlela esisambe ngayo thina. Lezi zinto esibafundisa ngazi ukuthi uma sikhuluma sihlambuluka siveza konke nabo kufanele baphumele kahle. Number 2 u face to face uzofundisa kubabukeli mhlambe nalabo bazobuka lolu hlelo esikhuluma ngalo face to face ngaphansi kwe Foundation of Love ukuthi lezi ingane esencane esezintsha zingangeni kule ndlela yokuhlukumezeka ngoba sifuna ukubheka ngqo kubantu abasebasha ezinganeni. Kunzima kabi ukuthi ungakhula ngaphansi kwalolu hlelo lokuhlukumezeka ungazi uzophumela obala kanjani. So face to face futhi ungenye inhlelo. Last time nikena obhuti kade bekhona for organization bakhuluma nge NPO na uthi yaqala nini. So is it launched? Yes. Umbuzo right lo siyabonga kakhulu inhlonishwa. Ngomhla ka 28 July nesifisa ukuthi kube usuku lokulonjwa kwe Foundation of Love. Okay. Mhla ka 28 July. Lapho nendawo mhla eside impela sifisa ukuthi igcine siyenzekile but sijabula kakhulu ufika kule channel ngoba wonke umuntu uzoyibona, umuntu ezwe baningi asebezwile. Sifuthi ngosuku lokulonjwa impela kube ukuthi baningi abantu asebezwile. Mhla ka 28. Mhlawumbe mangabuza nje mhlonishwa ungixolele ekutheni ukuthi nizoyilontshe lapho ngoba inhlelo sesiyicontrol nizobe nikiphi indawo nizoyilontshe laphi ihholo ndaweni ethizeni ukuze kuzoba lula for abantu ababukela bezosheshe beyibhala phansi lo mniningwane. Ngomhla ka 28 July njengoba bese ngichazile i-date nje le. Yes, sifisa ukuthi kube se-Birth Center. Birth Center eThekwini ngoba siyazi ukuthi bonke abantu i-Birth Center bayayazi, baya-understanda futhi ihlanganisa abantu bazo zonke indawo. Singayifaki kwezinye indawo se-Birth Center. Okay. Okay, ngizobuyela futhi kulombuzo ngihlezi ngobuza njalo ngoba kubalekile ukuthi abantu bewazi. Nitholakala kanjani? Sesike sachaza ukuthi ku WhatsApp sinayo igroup sizoyishare inamba yakho. Exactly. Okunye okwesibili sisatholakala nje inamba zethu kwamanje ngoba sifuna ukuhlela ne-consultant yethu i-website yethu siphinde futhi sihlele no Facebook page wethu. Sisenhlelweni enjengalezo ungekudala nje mhlambe siyobuya sizoveza la ukuthi sezini kanjani inhlelo. But into esizoyenza njengamanje sizocela ukuthi sishiye inamba ye-consultant siphinde sishiye inamba zethu. Ukuthi abantu ngicabanga ukuthi nje ushiye nje eyodwa ezokwazi ukuthi ikhande nje umngcele lapho. Okay. Khona inamba yami. It is 064 noma ngathi yethu nje 064 377 0609. Bese kuba khona inamba ekuyashiwa mfowethu ngaphambilini noma umuntu yes abanye sisebenzisana nabo mfowethu e078 00 31582. Okay. Kuhle ngiyathemba ukuthi babukeli nijulile futhi niyabuzwa khona ubuthando. So when it comes to working on emotions, phela abantu ade benganalo uthando bana let emotion etheni ukuthi befisa ukuba ne revenge. Ekukhokheni ukuthi ngizosikhoka nami isibhongo ngoba abazali bami abangiphanga uthando einganeni zami noma kwabanye ngizobahlukumeza ukuthi kanjalo. How do you deal nabantu abanjalo? Even if mabefika kunina mhlawumbe bezo express ukuthi mina ngahlukumeza kanje angithola uthando lami and ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu abajezise oma bami njengoba sebashona nobaba wami. How do you react with abantu abanjalo because ibona abantu abadangerous emphakathini? Mhlawumbe umbuzo right lo. Ake ngithi nje before mhlawumbe ngizophendula lo mbuzo. Uyabona kubhlungu ngabo makhuluma ngothando qala nje. Sifuna umlaleli ezwe. Exactly. Mawukhuluma ngothando ukhuluma ngesiphiwo esivela kuNkulunkulu. Then uthando lune foundation. I-foundation eNkulunkulu qala. Then uma ngabe usungena ku relationship kufuneka uzibuze wena ukuthi ungenelani yona. That is why sibuza ukuthi i-foundation yakho ibinjani. Uyabo? Wama uzongena ngenhloso ezithile othandweni ngenhloso ezithile. Then ayikho i-foundation akunenhloso. So umuntu osuke ehlukumezekile emndenini ekhule ngaphansi kokuthi step mother, step father noma uthola ukuhlukumezeka esakhula yena
uzokuthatha lokho akufake ngala kufanele sibuyele back ekutheni zikhona izinhlelo okufanele singene kuzona njengokuthi nje khona ama motivational speakers kufanele abantu abangena othandweni bayihambele lezo ndlela enjalo kukhona abanye abantu bahlukene abanye bafuna ukuya emasontweni khona umehluko phakathi komuntu okhonzayo nosontayo nongasonto then laba abantu abanye esibathola esibasondezela kufanele sibafundise manje ukuthi akuthandazwe ngoba uNkulunkulu uyena bengisacela ningiphe nje lokugcina imithi imzuzu nje owodwa amazwi okukhuthaza nje awugcina. Yes mhlambe usisi naye before angene kuloko sifisa ukuthi abantu beze ngoba njengoba sisho khona ama motivational speakers abefundisi ama awarenesses ahlukahlukene nama projects amanye sifisa ukubambisana nawo ezolule uma ungena othandweni noma sisothandweni asenze isho ukuthi siyalakha manje uthando kabusha abantu abasha bakwazi bangahambi la esabe khona thina umzuzwana nje sesinemzuzwana embala ukuthi ngaphambi ukuthi siqede siqopha namhlanje sicela nje siphe encourageness nje eyodwa nje ngingathi mina kubabukela emakhaya ngicela nje banikana isikhathi sothando uthando libaluleke kakhulu lubaluleke kakhulu ngaphandle kothando asilutho exactly asilutho so ngiyacela nje kakhulu bandla abantu abake bakhulume ngothando balifake futhi einganeni njengoba nasifisa ukulifaka einganeni zethu nasemndenini yethu nasemphakathini. No siyabonga kakhulu inkosi inibusise babukeli baka Deen Channel lana Ubuhle Be Islam sicela ukuthi umdali anibusise noma anishaye ngenhlanakela zebusiso ezinhle kakhulu futhi ubuhlelike lana noMoulana Habeeb Milanzi kule show yobuhle be Islam sicela ukuthi umdali abe nani ukuthula nezibusiso kaMdali mazehlele kunina nonke.